do you mean؟ يعني شنو كتعني؟ I mean many scientists were working when they accidentally discovered something. يعني أنه كانوا خدامين حتى أنهم لقاو اخترعوا شي حاجة كانت غير بالغلط، يعني accidentally. Really? Do you have an example؟ واش زعما هادشي زعما بصح معقول؟ واش عندك شي مثال؟ Yes, a doctor was working on a new headache medicine when he discovered Coca-Cola. كان واحد الطبيب خدام على واحد دواء ديال الصداع جديد فاش اكتشف كوكاكولا. I didn't know that. ما كانش في خباري. Here's another one, the microwave oven. نعطيك مثال آخر على الميكروويف اللي هو آلة توا كنسخنو فيه آلة يعني جديد، ميكروويف اللي فين كنسخنو فين كنطيبو الماكل ديالنا الفرن. Who invented it؟ شكون اللي اخترعو؟ Percy Spencer، هذا هو اسم المخترع. He was working with radar when the microwave energy melted the chocolate bar in his pocket. كان خدام في واحد الرادار، هو اللي كيكونوا فيه دوك الموجات اللي رادار اللي بحال كيبغيو يعرفوا الاحداثيات بالموجات الصوتيه. هي فاش كانت عنده شوكولات في جيبو، هي فاش داب من تماك تخترع الميكروويف. That's interesting. Anything else؟ هذا شي حاجه اللي هي يعني مهتم بزاف، يعني شي حاجه اخرى عاوتاني بقى كيسولو. Yes, do you know Konstantin Falberg؟ واش عرفتي شكون هو كونستانتين فالبرغ؟ No. Who is he؟ لا، شكون هو؟ He was a chemist. كان كيميائي. What did he discover؟ شنو اللي اكتشف؟ He was working in his lab when a substance spilled into his hand. كان خدام في المختبر ديالو مني طاحت واحد يعني substance، واحد العينة في يديه. He tasted and found it to taste sweet. هي فاش ذاقها وتذوقها انها حلوة. So من بعد saccharin سكر. The first artificial sweetener was born. This was in 1879. في 1879 اكتشفوا أول عينة ديال السكر. Comprehension. Write true or false. There are 4 inventions in the dialogue. كاينين 4 ديال الاختراعات في الديالوج. هنا غادي نشوفوا أن the first one هي فاش كانوا الطبيب كيقلب على دواء جديد لصداع الرأس، اخترع كوكاكولا. This is one. الثاني فاش كان خدام بيرسي سبنسر في الريدر ومن بعد داب الشوكولات في جيبو، هي فاش تخترع الميكروويف. وثاني عندنا كونستانتين فالبرغ الكيميائي اللي فاش كان خدام حتى طاحت في يديه واحد العينه ديال السكر، هي فين بان اول حبه ديال السكر. يعني كاينين 3 inventions ماشي 4. False. The doctor had a headache when he discovered Coca-Cola. طبيب قال انه كان عنده صداع الراس فاش اكتشف كوكاكولا. لا، وانما كان خدام على a new headache medicine، دواء للألم الرأس. False. Percy Spencer wanted to invent the microwave oven. It was accidentally، يعني اخترعوه غير بالغلط، يعني بالصدفة. So it's false. وأخيرا كونستانتين فالبرغ discovered saccharin by chance. True. وهنا سالينا comprehension، غادي ندوزو grammar practice. Past continuous versus simple past. Simple past
كنت شرحت لكم انه هو الماضي البسيط اللي كتبدا واحد الحدث كيبدا في الماضي وكيسالي في الماضي، يعني كيبدا وكيسالي في الماضي ما كيبقاش. ولكن past continuous هو الماضي اللي كيبقى مستمر، يعني داك الحدث كيبقى غادي مستمر. اول حاجه غنعرفوها هي الفورم. الفورم عندنا verb to be in the past اللي هو I was, he was, she was, it was, we were, they were, you were، زائد الفعل زائد ing. فيما كيكون continuous كتكون ing كنزيدوها في الاخر ديال الفيرب. يعني هذا الحدث هذا يعني الباست كونتينيوس كنستعملوه ملي كيكون الحدث كان مستمر في واحد الفتره معينه في الماضي وكيبقى غادي حتى يا اما كيتحبس بواحد الحدث اخر وتيحبسو. في سبيل المثال مثلا تلاقيتي مع الاصدقاء ديالك وسولوك اشنو كنتي كدير البارح مع 8 ديال الليل. What were you doing yesterday at 8 p.m. غادي تجاوبهم باللي كنتي كتعشى. I was eating my dinner. I was eating my dinner. يعني هذاك الحدث كان مستمر البارح في هذيك الوقيته. مثلا كنتي كتعاود لهم باللي when ولا I was eating my dinner when my aunt called. كنت كنتعشى فاش عيطت ليا خالتي. I was eating dinner when my aunt called. درنا في simple past حيت تماك تسالى الحدث صافي. كنت كتعشى فاش عيطات خالتي. ديما فيما تكون when في الجمله when الفعل اللي غادي يتبعها غادي يكون في simple past. الا لقيتو while بحال هذا المثال I was eating my dinner while my mother was talking to my aunt. كنت كنتعشى في نفس الوقيته، يعني كان متزامن بحال كنت كنتعشى فاش ماما كانت كدوي مع خالتي. يعني الا لقيتو while غادي تتبعوها الفعل يكون مصرف في الباست continuous. غادي نخلي لكم هادشي كله مكتوب كديما في الديسكريبشن بوكس. ندوز دابا نقراو هاد الاكزامبلز اللي عندنا هنايا. When I was surfing the internet last night, I found an interesting article on modern inventions. فاش كنت كنقلب في الانترنت لقيت واحد المقال مهم على الاختراعات الجديدة. While the scientist was working, while هي كاين فرق while هنا عندنا when كيتبع نيشان past continuous ولكن كيكون هنا simple past. اما while حيت كيكون كيعبر على واحد الوقيته اللي هي متزامنه في نفس الوقيته ماشي بحال هنا كيكون متقطع، يعني قطع الحدث اللي كان مستمر. هنا تقطع وقلنا باللي راه لقينا واحد المقال اللي هو مهم. while تيخلي الاحداث تبقى غاديه متزامنه دقه واحده. The scientist was working in his laboratory. He made an important discovery. The children were playing video games on their computer when the light went out. What are you doing at 9 last night? في الكويشن هنا ديما كنسبقوا helping verb، يعني والأول what were you doing ماشي what you were doing. What were you doing at 9 last night? I was talking on the phone. كيف ما شرحت لكم قبل انه هذاك الحدث كان مستمر في هذه الفتره
هادي فترة هي معينة مع 9 ديال الليل شنو كنتي كدير. ندوزو لي example باش نزيد نفهمو أكثر. We had a very unlucky day yesterday. كان واحد النهار اللي ماشي مداز زوين، يعني ماشي من ساعدنا من حظنا. When my mother was doing the laundry, the washing machine suddenly stopped. I was buying some CDs at the department store when someone stole my wallet. فاش كنت كنشري السيديات شي حد سرق ليا، يعني جات الاكشن اللي حبسات الحدث المستمر، سرق ليا بسطامي من جيبي. My father was working on his computer when the memory went out. كان خدام في الحاسوب حتى مشات الذاكرة ديالو. While my elder brother was taking some pictures, he dropped his new digital camera. When my younger sister was watching TV, when the electricity went out. My younger brother had a bad accident while he was driving and talking on his cell phone. He was driving and was talking on his cell phone. When my elder sister vacuuming, she had a bad electric shock. When she had a bad electrical shock. هكا نكونو سالينا الجرامر. غادي ندوزو listening. Before you listen, which inventions do you think was the most important? Why? شنو هما أهم الاختراعات اللي كانوا وعلاش؟ I think the most important هي اللي كان اللي تخترعت as a medicine، يعني دواء، يعني شي حاجة اللي هي غادي تنفع الإنسان في الصحة ديالو من غير حوايج أخرى، ولكن أهم حاجة هي العلاجات ديال الأمراض. نسمعوا listening وباش نعاودوا نرجعوا ونعمروا table. Most of the inventions we see today were simply accidents. Here are some examples. A long time ago, a doctor was carefully working on a new headache medicine. When a group of chemists were analyzing the medicine in a laboratory, they realized that it tasted better than it worked. They put in some carbonated water, changed it a little more, and introduced it as Coca-Cola, a new soft drink. In 1856, William Perkin, an English chemist, was trying to find a cure for malaria when he accidentally discovered aniline dye, a color that became known as mauve. It is widely used in modern synthetic dye industry. In 1897, a German chemist, Felix Hoffman, was searching for something to relieve his father's arthritis when he discovered aspirin. One day in 1928, when Alexander Fleming was cleaning the dishes where he was growing bacteria, he suddenly stopped and looked at one of them. It had mold all over it, but all the bacteria was dead. He had just discovered penicillin. While Edwin Land was taking pictures of his family during a vacation in the Southwest, his daughter asked why they had to wait so long for the pictures. Good question, he thought, and returned to Boston to try out some rapid development ideas, finally developing the Polaroid land camera in 1932. To listening.
عندنا هنايا 4 ديال الاسماء ديال المخترعين، وعندنا واحد الجروب ديال الكيميائيين اللي كانوا خدامين. نبداو باول واحد. a group of chemists. هادوك مجموعه ديال الكيميائيين كانوا يعني شحال هذا ما الوقيته it's not specified، ما عطاوناش بالضبط امتى كانوا هما يعني اش من عام، ماشي بحال the others اللي سمعنا ليهم. a long time ago. هادوك المجموعه ديال الكيميائيين كانوا خدامين، كان واحد الطبيب doctor was carefully working on a new headache medicine. كان خدام مزيان بكل حذر على واحد دواء جديد لألم الرأس. When a group of chemists were analyzing the medicine in the laboratory, they realized that it tastes better than it worked. فاش كانوا يديروا تحليلات لهذاك الدواء اللي الطبيب كان خدام عليه، لقاو بأنه المذاق ديالو كان حلو زوين. وزادوا عليه واحد الكربونيتد واتر، يعني واحد الماء، يعني واحد المواد ماشي ماء عفوا، واحد المواد اللي هي صودا او لا شي حاجه. and they changed it to a little more and introduced it as coca-cola and used software. من بعد مني زادوا عليه دوك المواد البيكربونيه والصودا الى اخره داكشي كتير، قادوه وخرجوا كوكا كولا اللي كنشربوا دابا. ويليام بيركين في 1856 1856 هو an English chemist، واحد الكيميائي انجليزي was trying to find a cure for malaria، يعني كان يحاول انه يلقى علاج للملاريا. ملي بالصدفه اكتشف واحد اللون سميتو انيلاين اللي معروف دابا موفين، يعني اللون بنفسجي. من بعد بداو كيستعملوه في بزاف ديال الحوايج في هذيك الوقيته. وثاني عندنا فيليكس هوفمان في 1897. المهم انا كنشرح لكم دابا، من بعد نعمر تيبو وغادي تشوفوا التصحيح اللي عندكم مع اللي عندي. في 1897 the German chemist اللي هو فيليكس هوفمان هو كيميائي ألماني، كان كيقلب على شي حاجه اللي تريح الاب ديالو من هذاك المرض اللي كان عنده ديال، يعني كان روماتيك ديال اللي كيكون السبب ديالو بزاف ديال الحوايج اللي هو الروماتيزم. كان الاب ديالو كيعاني منه، وفاش هو كان كيقلب اكتشف الاسبيرين، الدواء اسبيرين. وعندنا الكسندر فليمينغ واحد النهار في 1928 الكسندر فليمينغ was cleaning the dishes. كان مسافر، جا كيغسل في الماين، لقى فيهم واحد البكتيريا، ولقى فوق منهم واحد الجرين مولد، يعني واحد الطبقه خضراء اللي اكتشف من بعد انها قتلت هذيك البكتيريا كامل اللي كانت في الماين ديالو. هي فاش اخترع البينيسيلين، يعني بينيسيلين اللي كيكون مضاد حيوي للبكتيريا اللي كتدخل الجسم ديالنا. واخيرا عندنا إدوارد لاند. while Edward Land was taking pictures of his family during a vacation، باش كان كيصور العائله ديالو في واحد العطله in the southwest، his daughter البنت ديالو سولاتو do we have to wait so long for the picture؟ قالت له واش خاصنا نبقاو كنتسناو بزاف على ود التصويره؟ جاوبها بلي it's a good question. he thought and he returned to Boston، مشى رجع لباصن وحاول انه يدير واحد التجارب اللي هي سريعه دوك الافكار ديالو يعاود يقدم.
Finally he developed the Polaroid lens camera، ومن بعد اخترع واحد النوع ديال الكاميرا في 1932. دابا غادي نعمر تيبل، من بعد ديروا بوز باش تفيريفيو تفيريفاي the answers اللي عندكم نتوما مع اللي عندي انايا. نعاود نسمعو عاوتاني listening باش نزيدو other informations على شنو بالضبط كانوا كيديروا scientists. عاودوا سمعوهم نوطيهم عندكم، انا غادي نخليهم في description box باش تشوفوا اللي عندكم واللي عندي انا في description box. وقبل الاخير عندنا reading. Before you read, make a list of 5 of the most famous inventors in history. حاولوا انكم تاخذوا واحد ورقه كتبوا فيها اهم ولا اشهر العلماء في التاريخ. What did they invent؟ حاولوا تكتبوا شنو اللي اخترعوا. What do you think about their invention؟ وشنو كتعتقد على الاختراعات ديالهم. ندوزو دابا reading نقراو باش نجاوبوا على A and B. عندنا Thomas Edison, the American inventor, was born in Milan, Ohio on February 11, 1847. He was the 7th of the youngest child of Samuel and Nancy Elliott Edison. Edison received very limited school education. He attended school for only 3 months, but his mother, a former teacher, guided his learning. When he was 12 years old, he began selling newspapers, candy, and sandwiches on the train between Port Huron and Detroit. Later, he hired others to work for him, selling goods on the trains to spend his spare time experimenting with electrical and mechanical apparatus. While he was working as a telegraph operator in Port Huron, he made his first important invention, a vote record. Edison earned $40,000, and with this money he established his own laboratory in 1876. In 1877, Edison announced his invention of phonograph. 2 years later, he exhibited publicly the electric light bulb, his most important invention. Edison was suffering from severe illness when he died in bed at his home on October 18, 1931. نعاود نقراو باش نشرحوه. Thomas Edison, the American inventor. هذا هو المخترع الأمريكي. Was born in Milan, Ohio on February 11, 1847. Died في أوهايو في واحد الفيلج سميتو ميلان في أوهايو، يعني مدينة في الولايات المتحدة الأمريكية، في 11 شهر جوج 1847 11 فبراير. He was the 7th and youngest child of Samuel and Nancy Elliott Edison. كان هو الطفل السابع والأخير ديال سامويل and Elliott Edison، الوالدين ديالو. Edison received very limited school education. تقتصر القراية ديالو كانت ماشي قدوز، يعني ماشي كان كيقرا من مدرسة لمدرسة، وإنما قرا غير لمدة ديال 3 شهور وخرج وحبس. His mother, former teacher، الأم ديالو كانت معلمة، هي اللي كملت ليه التعليم ديالو. When he was 12 years old, he began selling newspaper, candy and sandwiches on the train between Port Huron and Detroit. كان كيبيع في التران الحلوى والجرائد حتى الساندويتشات في التران ما بين البور ديال هورن and Detroit، جوج ديال الأماكن. Later he hired others to work for him, selling goods on the train to spend his spare time experimenting with electrical and mechanical apparatus. من بعد ولا كيكلف شي حد اخر اللي يبيع بلاصتو، وبقى هو كيدوز هذيك الوقيته بدوك الاختراعات ديالو.
while he was working on a telegraph operator in Port Oran, he made his first and his important invention. فاش كان خدام في واحد فاش كان خدام في المرصد ديال هورتن تماك فين فاش كان خدام على داك التلغراف، واحد الآلة ديال التلغراف، اكتشف مسجل الصوت اللي كيسجل الصوت. إديسون earned $40,000. من بعد ولات عنده $40,000. And with this money he established his own laboratory in 1876. من بعد صاوب المختبر ديالو في 1876 بهذوك الفلوس. في 1877 1877 Edison announced his invention of phonograph. يا هذيك الآلة اللي كانوا كيخدموا فيها دوك الأسطوانات الكبار اللي عندها واحد البوق قديمة اللي كيخرج منها الصوت. في 1877 2 years later he exhibited publicly the electrical light bulb, his most invention. من بعد عامين البولة اللي منها كيعطي الضوء. Edison was suffering from several illness، كان كيعاني بزاف ديال الأمراض. من بعد مات في الفراش ديالو في دارو في أكتوبر 1831 في 1931. نحاولوا نجاوبوا دابا على A B. نعاودوا نرجعوا للبيج اللي قبل. Before you read هادو غادي تلقاوهم في description box. A. Thomas Edison was the only child of his family. توماس إديسون واش كان هو الطفل الوحيد العائلة ديالو؟ No, he was the 7th youngest child. كان أصغر الأولاد من 7 ديال الأولاد اللي كانوا عندهم، يعني هما 7 ديال الخوت. So it's false. He didn't spend much time at school. True. 3 شهور ومن بعد خرج من المدرسة. Edison made his first important invention while he was working in Port Oran. Yes, فاش كان خدام على التلغراف. من بعد فاش اكتشف هذاك مسجل الصوت. True. His most important inventions was the vote recorded. most important inventions كانت هي البولة ديال الضوء، وكذلك حتى the phonograph. So it's false. And B. Who helped Thomas Edison with his study? شكون اللي كان كيعاون توماس إديسون في القراية ديالو؟ His mother, because she was a former teacher. Why did he hire others to sell goods on the train? علاش خلى الناس وحدين اخرين يخدموا بلاصتو؟ So he can spend his spare time experimenting with electrical and mechanical apparatus. In which year he invented the electrical light bulb? يعني 2 years later. No. 1877 فاش علن على الفونوغراف. 77 78 79. 1979 هي فاش اخترع the light bulb. ومن بعد في 1980 بدا ينشر فيها، يوزع فيها، يعني يزيد منها. How old was he when he died? اش من عام مات؟ شحال كان في عمره فاش مات؟ كانت عنده 84 years old. كانت عنده 84 عام فاش مات. هكا غادي نكونو سالينا reading. غادي ندوزو word math. Read the text again to answer these questions. Analysis, announcement, development, discovering, exhibition, experimentation, graduation, infection, invention, and publication. وكان كنو سالنا الفيديو ديال اليوم. شكرا على المشاهدة.